ජයගමු ශ්‍රී ලංකා මෙවර කුරුණෑගලට මාර්තු 9 සහ 10 කුරුණෑගල වැහැර ක්‍රීඩාංගණයේදී. අද මම මෙතන කතා කරන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තිබුණ පසුගිය රැස්වීමේදී පොලිස්පති පත්වීම පිළිබඳව නමක් යෝජනා වුණා. එතකොට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. ඒක ඔවුන්ම තීරණය කරලා පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරන ක්‍රමවේදයක්. පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා ව්‍යවස්ථාව, ඒකට අමතරව ස්ථාවර නියෝගය තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්ප්‍රදායනුත් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි කතානායක කෙනෙක් තීරණ ගත යුත්තේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙත් ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා. දැන් එදා ජනාධිපතිතුමා නමක් යෝජනා කළා ලංකාවේ පොලිස්පති හැටියට වැඩ බලන පොලිස්පති තෙනකෝන් මැතිතුමාව පොලිස්පති හැටියට නම යෝජනා කළා. දැන් ජනාධිපතිතුමාට ඕනම නමක් යෝජනා කරන්න පුළුවන්. පත්වීම කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා. නමුත් පත්වීම කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය දුන්නොත් පමණයි. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට නමක් යෝජනා කරපුවාම ඒක ඒ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමාජිකයන් ඒ නම ගැන හොයලා බලලා ඒ අය තීරණයක් ගන්න ඕනේ. ඒ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නමක් යෝජනා වුණාම පොලිස්පතිට නෙමෙයි ඕනම එකකට සාමාන්‍යයෙන් ඒක යන්න ඕනේ ඔක්කොමලගේ එකඟත්වයෙන් යන්න ඕනේ. එහෙම තමයි ඇත්තටම යන්න ඕනේ. කන්සෙන්සස් වෝට් එකක්. එකඟත්වයෙන් යන්න ඕනේ දෙයක්. එකඟත්වයක් නැති තැන තමයි ඡන්දයකට යන්නේ. එකඟත්වයක් නැතිකොට සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ එකඟත්වයෙන්. දැන් ඇත්තටම එකඟත්වයක් නැත්තම් හරිද? ඒක නිසා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවක් තියෙන්නේ. එකඟත්වයක් නැත්තම් ඇත්තට ඒ නම ඉල්ලාස් කරලා අලුත් නමක් යෝජනා කරන්න ඕනේ. පත්වෙන් හුඟක් එනවා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට එකඟත්වයෙන් ඒක කරන්න ඕනේ. එකඟත්වයෙන් කරන්න බැරි නම් ඇත්තටම ඒවා ඉල්ලාස් කරලා අලුත් නමක් යෝජනා කළ යුතුයි. නමුත් එහෙම කළේ නැත්නම් එතකොට ඒක යන්නේ ඡන්දයෙන්. ඡන්දයෙන් යනවා නම් අවම ගානේ ඡන්ද 5ක් තිබිය යුතුයි. පත්වීමක් දෙන්න. එතකොට එදා වුණේ 4 දෙනෙක් ජනාධිපතිතුමාගේ නාම යෝජනාවට පොලිස්පති හැටියට 4 දෙනෙක් ඡන්දේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකඟත්වයෙන් ඡන්දය දුන්නා. දෙන්නෙක් ඡන්දේ විරුද්ධව දුන්නා. ඒ දෙන්න ඇවිල්ලා සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමයි කබීර් හැෂීම් මැතිතුමයි ඡන්දේ විරුද්ධව දුන්නා. තව දෙන්නෙක් ඒ කියන්නේ සිවිල් සමාජයේ සමාජිකයන් දෙන්නෙක් ඒ අය ඡන්ද දීමෙන් වැළකී සිටියා. ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් for ඡන්ද දෙනවා, against ඡන්ද දෙනවා, abstention තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඡන්දය නොදී සිටීම. ඡන්දය නොදී සිටිනවා නම් කවුරු හරි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ අය ඡන්දය වෙනුවෙනුත් නැහැ, ඡන්දයට විරුද්ධවත් නැහැ. ඒකට abstention එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක වෙන කාටවත් ඒක තේරුම් කරන්න පරිවර්තනය කරන්න බෑ. මොකද ඒ අය කියන්නේ මේක පිළිබඳව මගේ අදහස මම ප්‍රකාශ නොකර සිටීමයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතන තමයි මෙතන සිදු වෙලා තියෙන්නේ. 4 දෙනෙක් ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාව වෙනුවෙන්, දෙන්නෙක් ජනාධිපතිතුමාගේ යෝජනාවට විරුද්ධව, දෙන්නෙක් ඡන්දය නොදී සිටීම. ඉතින් ඡන්ද 5ක් නැහැ. ඒ නිසා පත්වීමක් නැහැ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕනේ ඔක්කොමලාගේ එකඟත්වයෙන් කන්සෙන්සස් වෝට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ නීතිය කියන්නේ. එහෙම එකක් නැත්තම් ඡන්ද 5කින් තමයි කෙනෙක්ව පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ තැනට පත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ඒකේ මේ නීතිය තියෙන්නේ 41E5 තමයි මේක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ සභාපතිතුමාට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපති ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් කතානායක සභාපතිතුමාට ඡන්දයක් නැහැ. ඔරිජිනල් වෝට් එකක් නැහැ.
ඒ කියන්නේ සම ඡන්ද තිබුණොත් ඒ කියන්නේ සමව ඒ කියන්නේ එකඟව විරුද්ධව සමසව ඡන්දය තිබුණොත් පමණයි සභාපතිතුමාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ඇත්තටම ඡන්දයක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඡන්දයක් දාන්න බෑ. සභාපතිතුමාට ඡන්දයක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන කතානායකතුමාට ඡන්දයක් මෙතන නැහැ. හරිද? ඉතින් දැන් මෙතන වුණේ ගැටලුව ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා හරිද ඡන්දයක් තිබිලා තිබුණා 4 දෙනයි ඒ නම අනුමත කරලා තියෙන්නේ 5 දෙනෙක් අනුමත කරලා නැහැ. ඉතින් පත්වීමක් ඇත්තටම නැහැ. පත්වීමක් නැහැ. එතකොට අද ඉන්න වත්මන් පොලිස්පති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් අනුමත වෙලා නැහැ. ඒකේ තියෙන රෙගුලාසි අනුව අනුමත වෙලා නැහැ කියන එක මම සඳහන් කළ යුතුමයි. I wanted to make a comment at this time on the proceedings of the last meeting of the Constitutional Council, where the Constitutional Council was considering a proposal that had been brought forward by the President, and that is to make the acting Inspector General of Police, the IGP, Mr. Tenokon, as the confirmed Inspector General of Police as IGP. The President has nominated the name, and the name was put forward to the Constitutional Council. In the Constitutional Council is governed by a set of rules and regulations that are there. Regulation 41E(4) says, the Council shall endeavour to make every recommendation, approval or decision it is required to make by unanimous decision, and in the absence of a unanimous decision, no recommendation, approval or decision made by the Council shall be valid unless supported by not less than 5 members of the Council present at such meeting. So it is very clear in the governing rules of the Constitution 41E(4) that when a name is proposed by the President, the appointment is also made by the President, but in the interim, the Constitutional Council has to approve the name. And this doesn't apply only to the Inspector General of Police, which is what we are currently talking about. It applies to any nomination that is brought before the Constitutional Council. It says very clearly, the Council shall endeavour to make every recommendation, approval or decision it is required to make by a unanimous decision. So what is the spirit of the law? The spirit of the law is, if you cannot get a unanimous decision, that name should be withdrawn and another name should be proposed by the President so that the Council can agree, and then that person is appointed. Now this is the spirit of that law. This is what Sri Lanka needs, so that we are making decisions collectively. That's how the way it should go. But it says, in the absence of a unanimous decision, no recommendation, approval or decision made by the Council shall be valid unless supported by not less than 5 members of the Council present at such meeting. So then it is saying that if we can't get a unanimous decision and the name is not being withdrawn, then clearly 5 members of the Constitutional Council have to vote for the proposed name. It's only then that that person is properly elected. So there were no 5 members here. In this vote, there were 4 members who voted in support of the proposal named Mr. Tenokon by the President. Only 4 people voted. 2 people voted against, and that was the SJB leader, the Honorable Sajid Premadasa, and the SJB Member of Parliament, Kabir Hashim, voted against it. And 2 members of the civil society who are in the Constitutional Council, they abstained from voting. Then section 41E again in the Constitution, 41E(5) says this: the chairman or other members presiding shall not have an original vote,
But in the event of an equality of votes or any question for decision at any meeting of the council, the chairman or other member presiding at such meeting shall have a casting vote. So what it is very clearly saying is the chairman, normally the chairman is the speaker in the Constitutional Council, the speaker has no original vote. It's others who vote and decide. But in the event that there is an equality of votes, then the chairman or the chairperson has the right to do a casting vote to make a decision. Now that situation did not arise in the last Constitutional Council because it was 4 votes for, 2 against and 2 abstentions. And it is very disturbing to note that in a letter that the speaker had written to the president of the country, he had in fact gone to suggest that because of the votes for, 2 against, 2 abstentions, right, that if he was voting, that he would have voted for the proposition. This is absolutely ridiculous what has actually happened. The sole vote which he is entitled by law to exercise is a casting vote which becomes relevant in the event of an equality of votes and in no other situation. So therefore, the question arises whether the speaker has actually acted mala fide, and in violation of the provisions of the Constitution. Right? So the only basis for a person to be constitutionally appointed is by following the Constitution. And if you look at the provisions that are here, and the leader of the opposition has just issued a press statement on this, and in the press statement he says the Inspector General is appointed by the President, but only on the approval of the Constitutional Council. The Constitutional Council, the leader of the opposition clearly says, has not approved the appointment in the manner required by the Constitution. And therefore, this is very disturbing that things could be done which are actually not constitutional.